Welcome, bienvenidos y bienvenidas. This is the official channel of the great hermetic order of the light and the darkness. Este es el canal oficial de la gran orden hermética de la luz y de la oscuridad. The first part of the videos will be the English version of the video. La primera parte de los vídeos va a ser la versión inglesa de los vídeos. The second part of the video will be the Spanish version of the video. La segunda parte de los vídeos va a ser la versión en español de los vídeos. Enter to the mysteries. Entrad a los misterios. The layers. With what we have explained in mind, now we have to talk about the different layers that compose reality. Being the first layer, the divine paradox that we explained in the previous video. This first layer is basically the great void, the infinite emptiness. Different religions have different names for this concept, like the Wuji for the Chinese traditions, heaven, the causal plane, Akasha for the Indian traditions. We will say that this layer is the base layer, or the causal plane. From this space, this infinite void, this causal plane, the origin of all causes, it comes the mental layer, or the mental plane. The mental layer is a reflection of the causal layer. Therefore, the mental layer is based and dependent on the causal layer and vice versa. The mental layer consists of the mental concepts such as mathematics, geometry, forms, etc. This is basically limiting the infinite to create. From the infinite emanation, it comes the creation, or the limitation of the infinite. Imagine an infinite space with nothing around, the void. And in that infinite space, imagine a black dot. Now we have a reference, and if we imagine a second dot, we have two references. This is why the mental layer comes from the principle of pure space. The infinite void, this causal plane, expresses itself in the mental layer through the principle of limitation of the infinite. The infinite is contained in the limitation of the infinite, which paradoxically is infinite. Following the order, this order of layers, planes, now we have the reflection of the mental layer is the energy layer, or the astral layer, the astral plane. The energy layer is a concept of how everything is moving and changing. The real meaning of energy is the concept of transformation of the information, mind, of reality. Energy is movement, energy is change, energy is state of a moment, energy is time, energy is pure time. The energy layer is based upon the mental and the causal layer. It is dependent on these two previous layers and vice versa. The different layers always relate to each other. They influence themselves and they are dependent on each one. From the previous example of the infinite space with two imaginary dots, black dots, okay? Now imagine a third black dot. This third black dot is moving around these two previous dots in a circle, for example, a circle around. That third dot has a relative movement in terms of speed, distance, etc. This is the concept of time, of interaction, okay? Those dots are dependent on each other and they influence each other as well. They are influences and we have mediation, balance, equilibrium. This is what keeps the system working, the system flowing. There we have parameters of time
interaction, mediation, equilibrium, balance, rhythm, vibration, frequencies, etc. The mental layer expresses itself in the astral layer through the principle of pattern, the pattern of change, pattern of movement, patterns of transformation, etc. And then, last layer, the material layer or the physical plane. This layer is a reflection of the astral layer and everything that comes before that. We can say, based on the evolution of science, that matter is composed of energy, but energy is based on information, patterns of intelligent movement, basically. And all these concepts come from the idea of the emptiness or the same infinite. Okay, the infinite limits itself. These are limitations of the great infinite, the great void. Okay, creation from the 0 point. As said before, in the infinite everything can happen, even the possibility of our world as we know it. The astral layer expresses itself in the physical layer through the principle of energy. While energy is an umbrella term for any concept that creates a change, a movement, a work, a potential. Energy is potential of movement, of changing. Energy, in a physical sense, is what creates matter. In my theory, the simple subatomic particles that end up creating matter, the physical world, are subtle movements relative to all. In different times, very small differences, and that difference of relative time create relative interactions, which creates everything in the physical world. Therefore, energy is movement, energy is change, energy is interaction, balance, equilibrium, etc. Energy, in a social and personal way, or astral body, could be any concept related to the astral, okay, the mediation, equilibrium. This is our goals, emotions, balance, the internal environment, sentiments, behaviors. But energy, in a physical sense, means the creation of matter. Energy focused on the creation of everything that we see. Okay, the subatomic particles creating the atoms, creating the molecules, creating everything that exists. That is vital energy, and we will explain this in the next videos. Las capas. Con lo que hemos explicado en mente, ahora tenemos que hablar de las diferentes capas, siendo la primera de estas capas la paradoja divina. Así la llamamos en mi escuela. Esta primera capa es básicamente ese gran vacío, y diferentes religiones tienen diferentes nombres para este concepto. Wuji para los taoístas, las escuelas de China, el cielo, el plano causal, Akasha para las escuelas de la India, Tantra, Yoga. Diremos que esta es la capa base o plano causal. De esta base, este gran vacío, vacío infinito, plano causal, origen de todas las causas, surge la capa mental, o también llamado el plano mental, nosotros lo llamamos capa mental. La capa mental es un reflejo de la capa causal, por lo tanto, la capa mental está basada y es dependiente de la capa causal y viceversa. La capa mental consiste en conceptos mentales, así como las matemáticas, geometría, formas, etc. Básicamente, es la limitación del infinito para crear de toda esa emanación infinita limitaciones. Okay, de esa emanación surge la creación. Imaginemos un espacio infinito sin nada alrededor, un vacío infinito. En ese vacío vamos a imaginar un punto negro. Ahora tenemos una referencia espacial. Si imaginamos un segundo punto negro, tenemos dos referencias espaciales. Esto es una delimitación concreta del infinito. Y esta es la razón
por la cual la capa mental surge del principio del espacio puro. La capa del vacío infinito se expresa en la capa mental a través del principio de limitación del infinito, o lo que es lo mismo, de limitación del vacío. Lo infinito está contenido en la limitación de lo infinito, lo cual, paradójicamente, es infinito. Siguiendo el orden, el reflejo de la capa mental es la capa energética o plano astral, capa astral como le llamamos en mi escuela. La capa astral es el concepto de cómo todo se mueve, cambia y es el verdadero significado de la energía en sí mismo. La energía es movimiento, la energía es cambio, la energía son estados de un momento, la energía es tiempo, tiempo puro. La capa astral se basa en la capa mental y en la causal. Depende de estas dos capas previas y viceversa. Estas dependen de la capa astral también. Las diferentes capas siempre se interrelacionan entre sí, se influyen mutuamente y son interdependientes. Siguiendo el ejemplo anterior del espacio infinito con dos puntos imaginarios, ahora imagínate un tercer punto negro que se mueve en círculo alrededor de estos dos primeros puntos. Ese tercer punto que tiene un movimiento relativo en términos de velocidad, de distancias, de ritmo incluso, etc. Este es el concepto del tiempo en sí mismo y de la interacción misma. Esos puntos dependen unos de otros y se influyen entre sí. La mediación es lo que mantiene este sistema funcionando. Por lo tanto, tenemos parámetros de tiempo, espacio, interacción, mediación, ritmos, vibraciones, frecuencias. La capa astral es el concepto del tiempo puro. ¿Ok? Ritmos, vibraciones, frecuencias, mediación, todo. La capa mental se expresa en la capa astral a través del principio de patrones de cambio. Patrones de movimiento, patrones de transformación, patrones. Y finalmente tenemos la última capa, que es la capa material o el plano físico, como también se le suele llamar. En nuestra escuela le llamamos capas. La capa física es el reflejo de la capa astral y de todo lo anterior. ¿Ok? Y recordad, todo, al basarse en el mismo lenguaje, se influencia entre sí. Podemos decir, basándonos en la evolución de la ciencia, que la materia está compuesta por energía, correcto, pero la energía se basa en información, mente, en patrones de movimiento inteligentes y todo eso, a su vez, proviene de un vacío infinito, limitaciones del infinito y creación, también llamado creación desde un punto cero. En el infinito todo puede suceder, incluso la posibilidad de un mundo tal y como lo conocemos. La capa astral se expresa en la capa física a través del principio de la energía. La energía es un término general, un término paraguas, un umbrella term, para diferentes conceptos, cualquier concepto realmente que genere cambio, movimiento, trabajo, potencial. La energía en un sentido físico es lo que crea la materia. En mi teoría personal, las partículas subatómicas simples que acaban generando la materia, el mundo físico, son realmente movimientos sutiles, relativos a todo, en diferentes tiempos, ritmos, ¿ok? Diferencias muy pequeñas, como un gran reloj, great clock. Y estas generan esas interacciones relativas, acabando conformando todo el mundo físico, los objetos que tenemos, de partículas subatómicas a átomos, a moléculas, a todo lo que existe, ¿ok? La energía, en un sentido social y personal, sería nuestro cuerpo astral, podría ser cualquier concepto relacionado con la mediación astral, objetivos, emociones, equilibrio del entorno interno y externo, sentimientos, comportamientos, todo lo relacionado con eso. Debéis entender muy bien esto y en futuros vídeos vamos a hablar de lo que es el cuerpo físico, astral, mental, cómo funcionan y muchas otras cosas, así como diferentes ejercicios.